Alright guys, karibuni sana kwenye kikao. Hii ni the very first ever episode ya kikao hapa ndani ya Insight Media. I'm your host Wasonga Matthew na leo ndani ya studio niko na Peggy Masambo. Karibu sana Peggy. Asante. Now, election ya AU iko karibu sana. Lakini watu wengi wanajiuliza AU ni nini? Tunajua tu ni South African Union. Yes. How did it start and what does it entail? Okay. AU started in 1963 as OAU and it rebranded to AU in 2002. So OAU ni Organization of Africa Union na AU ni Africa Union. So after the establishment of AU, their goal is to promote unity and economic development and also promote unity, economic development and international cooperation between African countries. Okay. So generally it's somehow the main aim of AU is to bring African countries together. Yes, African countries together, and all the African countries that comprises AU are 55 in number. Okay. And they are divided into regions. There is ECOWAS, there is East Africa Community, there is SADC. The COMESA. Yes, SADC and COMESA. Yes. Thank you. So we've seen that as we are going towards the AUC elections, that will be happening on the 15th, actually from 12th. Yes. Of February, yes. Because on 12th and 13th they will be electing the AUC commissioners. Yes. Then on 15th and 16th there will be election of the chairmanship of the AUC commission. Yes. We've seen some countries have been suspended. Yes. From participating in the forthcoming election. Yes. Why the suspension? The suspension is because of the conflicts that are between the countries. Yes. For example, Mali, and we are just crossing our fingers that DRC does not fall into that place. But I think DRC will not fall in that because according to the AUC, they say that the only country that cannot participate in the election is when this country undergone the handing over of power through the legal means, not set by the constitution of that country, not the democratic means. For instance, we see what happened in Burkina Faso. Yes. It was a coup. Yes. So the AUC does not encourage coups. Yes. Within the member state. So in an event, a country decided to overthrow another government and another government come into power, then they will be suspended. Yes. And it's also good for the people to know that the commission that suspend countries is not the AUC. Yes. There is another body that is mandated to suspend these countries and to deliberate, and even on when to uplift the suspension. This always happens when now the countries decided to rectify or rather rewrite their wrongs. Yes. For instance, when today Burkina Faso decided to conduct a democratic election and have a democratically elected president, they will be reinstated back to the AUC activities and they can now participate to the AUC elections. Yes. Now talking about the AUC elections, or do you have something to add? No. Now, talking about the AUC elections, one of our very own former Prime Minister, Raila is a key contender. Yes. In the forthcoming election. This is someone who have lived this life here in Kenya as a politician. Yes. From the youthful stage, forming different political parties, from LDP to NDP to ODM. There is no doubt that Raila has lived a very successful political life. Yes. And is now going for the continental politics. How do you think this will change the politics of Kenya? It will change the politics of Kenya starting from the grassroots, because you know Raila is a grassroots mobilizer. Yes. And let me add on something you said that Raila was the Prime Minister of Kenya. He was not only the Prime Minister of Kenya, but you're forgetting Raila is a statesman. Okay. And his integrity, his character is one that can be admired by anybody. And I think his likelihood of winning the AUC seat will have an impact in Kenya because the grassroots mobilization, I think even our leaders wako na yeye,
they are not what can I say, hawana hiyo impact na hiyo magnet yenye Raila anakuanga nayo, because grassroots wise Raila is a mobilizer. And again, it will also change the trajectory of our politics, because you know Raila akona loyalists wengi. Yes. Okay, hata kuna loyalist wa Raila wamekuja kwa Kenya kwanza. Loyalist number 1 is Honorable Musalia Mudavadi, who is now the prime cabinet secretary. Angalia Speaker Wetangula, he is also Raila's loyalist. Okay, kuna wale experts wamekuja pia kwa serikali, the likes of Honorable Hassan Joho, Honorable Oparanya, Honorable John Mbadi. Hiyo yote itabadilisha, kwa sababu hawa wenye watakuwa wanavae hapa chini hawatakuwa na koti ya kulean on, because all along they've been leaning on Raila's court. So it is best Raila apate kiti ya AU, so that tuweze kupima ground na performance na service delivery ya hawa leaders wengine. But from where you sit as one of the leaders na Mkenya, what is the likelihood of Raila becoming the next AUC chair? I'll say it's 50-50. Okay. Kura inaweza tosha, kura inaweza kosa kutosha. Because kwa the 55 countries, only presidents are voting. And not all the 55 will vote. Not all the 55 yes. will Actually, vote. it's around 48. 48, yeah. So 2/3 of 48 is how many? It's around 35. 35. So first round, he must get like 35 plus votes. If first round he does not get the 35 plus votes, they go for a second round. But we've seen Raila going across the continent, actually talking with people. And recently, I think of all the countries Raila has visited, he has really been received warmly. Apart from Egypt, which later changed their mind and decided to support the Djibouti candidate, that guy from Djibouti. Okay? So, the effort that the Kenyan government has put on the Raila's candidature, and even the effort him himself, Raila, is doing, do you think it is now, it will somehow yield fruits compared to the other candidates? The time is ripe for Raila. Yes. And let me say that I hope the stars are on his side this time round. Okay. His other contender, Mohamed Yusuf of Djibouti, is also on the run, and he's gaining support from the Islamic country and the Islamic countries and the Francophone countries. So let's just hope the votes that Raila is looking for, the presidents that Raila has approached, they will vote for him. Okay. From where I sit, I wish Raila all the best, because the win for Raila will not just be a win for ODM or from where he comes from, but will be a win for Kenyans. And at this time, let us do what we know how to do best as Kenyans. We always rally behind one of our own when they are flying our flag outside the country. So at this time, I wish Baba Raila Amolo Odinga, Jacom, Tinga, Gwambo, all the best. And may you become the next AUC. Nilisikia almost 1 hour akisema tunaenda kupiga sherehe Addis Ababa. So Addis Ababa, get ready for the Raila supporters. Now, Peggy, you said something that it is time that eventually Raila become the next AUC. It is now time for us to test leaders. What do you mean by that? I mean wale viongozi wetu hapa. Hawa vigogo wetu hapa. Yes. Unajua watu wengi wamekuwa wakilin na koti ya Mheshimiwa Raila Odinga. Yes. Wanasema baba akiinua mkono, hiyo kura nimepata. Yes. Lakini saizi hapa kwa grassroots kidogo tunasema service delivery, performance yako iko aje, relationship yako na wananchi iko aje, umebond kiasi gani na wananchi. Na sasa hiyo baba akiwa AU, kuna mtu atakuja kukutetea, itabidi ukuje kwa grassroots. Kwa hivyo hard work yako pia tutaona mahali inafika. So in another sense tunasema kuna watu watajipata kwa mataa
Taabani. Venye vijana wa mtaa wangesema. Taabani. Especially in Luo Nyanza. Because in recent cases I've witnessed so many times whereby someone will say, mnipigie kura, mimi naenda kusaidia baba huko juu. Ndio. Mimi mnipigie tu kura. I remember there was a time one of the leaders whom I want to mention here in 2017, Yes. when he was vying for one of the top seats in the county government of one of the counties in Luo Nyanza. Yes. He said that sasa mnataka nikuje hapa chini nipige campaign na bado nyasaidia baba huko juu. Sasa si hapa chini mnipe tu. And this what he was elected. Do you think that is the right way for people to elect leaders? No. That's not the right way for people to elect leaders. Tukienda kuchagua viongozi, tunaangalia kwanza performance ya kiongozi. Hata saizi ninge encourage wananchi tuangalie performance ya kiongozi, hard work yenye kiongozi ameweka kwa kupush issues za communities. Yes. Na issues za community sio kusema tu ati kiongozi anakujanga matanga, anakuja nini. Issues za community ni projects zimefika wapi. Huyu kiongozi anaelewa ile mandate amepatiwa na wananchi. Anaelewa representation, anaelewa oversight, anaelewa legislation. Kuna mandate ingine wameongezewa viongozi Yes. ya budget process. Kiongozi wako anaelewa budget process ni nini? Anajua kama saizi tumefika part gani ya budget process. Hizi ndizo vitu tutaangalia hapa chini. Na pia kwa sababu kiongozi wetu Mheshimiwa William Ruto anasema corruption ni lazima iishe Kenya. Tunataka kuona wale viongozi wenye hawako corrupt wameingia kwa viti. Ndio. So unasema hii kidogo tunaweza sema ni kama italeta some relief politically kwa wananchi. Like wananchi wale loyalists wa Raila. Yes. Venye tumesema mwanzo ya kwamba Raila is one guy who have got some of the most loyal supporters. Yes. Baba akisema left ni left. Baba akisema right ni right. So now, do you think now it is time when Raila now exit the local political arena, these loyal supporters wa Raila will now make a political decision not based on their support on Raila but based on the kiongozi yule mwenye watachagua? Yes. And this, do you think this is something good to the wananchi? It is something good to the wananchi because this is the time they'll get the right leaders. Okay. Tutakuja kuambiwa pigia Matthew kwa sababu Matthew ninaenda na yeye bunge ama ataenda bunge anisaidie. Sisi wananchi tutachagua yule kiongozi tunaona mwenye ana resonate na issues zetu. So the exit Raila will automatically change siasa za Kenya. Ita change culture ya siasa ya Kenya na pia terrain sasa itakuwa tofauti sana. Because sasa baba atakuwa ana deal na issues zote za Afrika. Hata kuwa tu ana deal na Kenya. Yes. But Kenya tuna stand Kenya tutakuwa mahali pa juu. Kwa sababu kumbuka bado president wetu William Ruto ndio ameshachaguliwa na presidents wa Afrika. Yeye ndio ana deal na hiyo issue ya unity. Na pia ukiangalia kwa manifesto ya Raila ya African Union anasema anataka Africa ikuwe a visa free trade countries. So tutaweza kuingia Tanzania bila visa, tunaweza enda South Africa bila visa. As much as saizi Mkenya akitoka hapa akienda South Africa hakuna visa. Yes. Ndio. Now, you said this will change the culture and the terrain of the Kenyan politics. It has been like a norm that each and every election we must experience some kind of violence. How do you think Raila akichaguliwa kama mwenyekiti wa AU, will it end the culture of violence after each and every elections? Ama uoni hiyo kitu iko karibu kuisha? Kwa sababu look at it,
from 2000 and the only time that Kenya was somehow peaceful, whereby we had a very peaceful transition, was in 2002. Yes. 2007, 2008, we experienced the worst. Come to 2013, there were demonstrations. 2017, 2022, and during this demonstration, we cannot say that they have always been peaceful. There have been loss of properties, loss of life, okay? And this one has been happening nearly each and every, after every elections. Yes. After every 5 years, we must experience some kind of chaos, okay? Raila, if Raila is elected the next AU chair, we'll be going to 2027 election when he's still on that seat. Yes. How do you think that will help to prevent any kind of post-election violence after the 2027 general elections? I think sisi wananchi ndio tunafaa tujiite mkutano. Tuseme tunataka peaceful elections na tuache kufata political bad manners ya wanasiasa. Because wanasiasa ndio wanatrigger. Yes. Wakitrigger, wanatrigger from their loyalists, alafu loyalists wanakuja wanaongea na wananchi wengine, kunakuwa na violence. Yes. But sidhani kuenda AU kwa Raila kutapunguza hii mambo ya violence. Kwa sababu obviously kama saizi si unaona kuna watu tayari washaanza kujiweka kwa groups. Wanasema sisi tunataka kuform alliances. So hizi alliance pale ndani obviously kuna ule mtu atataka kuleta mfurugano. Na hiyo mfurugano ikianza pale juu inakujanga mpaka hapa chini. Okay. But don't you think that if Raila will feel ashamed if eventually is being elected as the chair ya EU, yeye mwenyewe aende kwa nchi zingine kujaribu kuleta amani, lakini kwake bado kunachomeka? Don't you think he can use his powers as the EU chair kuongea na wale viongozi wa huku chini kwamba tafadhali msilete vurugu sana, because it might paint a bad picture about him and the country? Likelihood ya Raila kushinda hii kiti ya AU mimi naona ni 50-50. Yes. So hata akienda AU bado wananchi sisi akili zetu zitajiset ya kuwa mzee hayuko. Kwa hivyo siwache tu tukue na political good manners. Okay. Tuachane na hii mambo ya violence ili tuweze kuretain ile kiti. So ni kama ile AU itatuambia wazee tumekomaa. So now it will somehow tame us. Yes. So that we pray that we don't experience any kind of violence after the 2027 general elections. Yes. Now Peggy, talking about still on this issue ya Raila. Yes. I think it was this week, if not this week then last week if I'm not wrong. Kuna kiongozi alicomment na akasema ya kwamba Raila akichaguliwa kama chairman wa AU, ukabila itaisha Kenya. Do you think there is any relationship between tribalism in this country and the AUC seat ya Raila? Because we cannot ignore the fact that tribalism have really hidden deep into us, and it is affecting majority of Kenyans even as we speak. Okay, I even saw the former deputy president says that alikuwa anaitwa mkabila, and even gave example on some of the government job. Yes. That majority of this job have been awarded to a certain community. So how will the Raila kuwa AU chair change the tribalism mentality in this country? Because kuna kiongozi alikomenta akasema sisi tunataka Raila ende huko ni ukabila iishe Kenya. Kwa hivyo huyo kiongozi anamaanisha Raila ni mkabila? Ndio nauliza. Hapana. Ukabila ni sisi wenyewe kwa sababu kama saizi hakuna ukabila Kenya. Lakini ikifika wakati wa election mimi nitajua Peggy mimi ni Mluya, Wesonga atasema Wesonga mimi ni Mjaluo, mwingine atasema Wanjiro ni Mkikuyu. Hii mambo ya tribalism inakujanga wakati wa election. Na ndio maana unaona saa hizi tuko na document inaitwa Vision 2030, ilianzwa na
the late former president Mwai Kibaki. Hiyo document iko na mambo ya unity, iko na mambo ya development ya Kenya, na ndio sasa unaona inafuatwa. Mzee Kibaki alifata, akafikisha mahali alifika. Naye former president Uhuru Kenyatta pia alifikisha mahali alifikisha. Yeye alifikisha na Big Four agenda. Saa hizi President William Ruto akona agenda zake bado ziko kwa hiyo document. Inaitwa Vision 2030. Yes. So kwa hiyo Vision 2030 kuna unity. Na unity ilianza kuletwa na mzee Kibaki. Yes. So inaenda in steps. Okay. Yeah. But I think this tribalism, it is us who can kill it. Because if you look at it, venye tu umesema, like today, if you walk around, you'll barely know who is who in terms of their ethnic background. Yes. But now when we come to the political campaign periods, that is where we draw the line. Why can't we just decide as Kenyans that, and we realize that what unites us is more important and stronger than what divides us, and we remain united and not allow our political differences to divide us based on ethnic background. Because by the end of the day, I was asking as a friend of mine the other day that I don't know when someone will go to a supermarket or to a petrol station and fuel his car using his tribe. Or let's say go to Quickmart and say, mimi nataka nataka kununua vitu juu mimi ni Mjaluo na sitalipa. Okay? Ama uende kwa petrol useme mimi nataka mniweke full tank na sitalipa juu mimi ni Mkikuyu. Because when we are suffering, it doesn't choose where you come from. Yeah, we all suffer. When we buy when the economy is at it is right now, when everybody is suffering, it doesn't choose who you are. Okay? It is to everybody. Yes. If it's affecting businesses, it will affect all the business across. So why then do we allow ourselves to be dragged into this nonsense called tribalism? Okay? And allow some few individuals to play with our mind and try to divide us among tribal lines. So I think to this point, it is as Kenyans for us to stand up and decide what we want for ourselves and what we want even for our generation to come. And let us not try to play blame game and say, oh, nani hapana. It is only us. And I will agree with you that it is only us. Please, if you are watching this for the first time, this is Kikao and will be coming to you every week. You can consider subscribing to this channel, put on the notification bell so that you don't miss any of our episodes. Now, continuing with the Raila factor. Peggy. Raila is loved and hated in equal measures. And that is the good thing. You know, being Raila is one of the most difficult things. This is a person who is loved and hated in equal measures. Those who don't support Raila are praying that Raila doesn't get the AUC chair. The argument is, tunataka Raila anguke huko, ndiye arudi huku atusaidie kutoa Ruto uongozini. Do you think if eventually Raila does not get the AUC chair, and we see now their relationship with President Ruto is good, do you think that one will somehow have effect on their relationship? Mambo itachemka Raila sipopata ile kiti kati ya Raila na President Ruto. Mambo inaweza chemka na inaweza kosa kuchemka. Kwa sababu kama saa hizi Raila na Ruto wako na the same goal. Yes, wako kimoja. Wako kimoja. Na hata hii umoja wako nayo saa hii, hata sisi tukiwa hapa Kenya tunaona yenyewe President Ruto amejaribu kukampenia Mheshimiwa Raila kwa kiti ya AUC. Na mahali unaona President Ruto ameshika, si unajua he's a go-getter. Hata baba ni go-getter. Yes. But race haikuangi same. Ruto naye saa hizi mahali ameshikilia Raila, wacha tuone hapo 15th itafikia wapi. Lakini mimi ninajua Mheshimiwa Raila akipata kiti ita change trajectory ya siasa.
kura yake ikikosa kutosha, bado ita change trajectory ya siasa. Na mimi ninaona hapa mbele kwa maoni yangu ninaona President Ruto na Raila Odinga wakikuja bado wakae chini na craft solution yenye itakuja kusaidia Kenya. So you predict that if Raila atapata ile kiti, wanaweza kuja hapa na wafanye kazi na President Ruto for the 2027 election, wasaidiane mpaka hapo 2027. Alafu sasa si unajua kila mtu ako na interest yake. Yes. So unaona Raila atarudi kwa opposition tena? Raila anaweza sema atasimama president. Because baba ni baba. Anaweza sema atasimama president. Na pia Mheshimiwa Ruto pia aseme anasimama president. But sasa si baba akuje tu waungane pamoja, kwa sababu pia hii pande nyingine si unaona pia wameshikana kivyao. Na Kenya ni vizuri tukiform coalitions. So you are seeing a scenario whereby the ODM and UDA maybe might form an alliance. Yes. Because I've seen even you know people say that ODM, but I don't if Raila could donate some of his key soldiers like the deputy party leaders, that is Honorable Joho and Oparanya, plus the party chair, that speaks volume. Yes. And even that lady from Turkana, Mheshimiwa School, was also a very key official of the ODM party. So maybe, just maybe, these two gentlemen might work on a working relationship between these two big parties, that is ODM and the UDA party. So I think it is not, it's too early, it's still too early for someone to say that Raila akianguka pale AU atarudi hapa Kenya na wasiungane na President William Ruto. Wacha nikukosoe. Yes. Kwa uongozi ama kwa uchaguzi kuna kupata kura yenye imetosha na kura yako haijatosha. Sio kuanguka. Sio kuanguka. Kura yako ndio kidogo haijatosha. Ama ujanja haijatosha. Yes. Kwa hivyo kura ya Mheshimiwa Raila ikitosha, atakuwa AU chair. Yes. Kura ya Mheshimiwa Raila ikikosa kutosha, atarudi Kenya kwa sababu yeye ni mmoja wetu na bado tunampenda. Kwa sababu amepigania hii nchi kwa miaka mingi na ako na nafasi yake kwa mioyo yetu. Hatujamtoa kwa mioyo kwa sababu hata hii freedom of speech ni yeye amepigania. Bado ni yeye amepigania hii mambo ya katiba ya 2010 na tunamhitaji pia bado hata akienda AU bado tuendelee kusukuma mambo ya implementation ya constitution. Kwa sababu kama saa hizi tunangojea watuwekee IEBC commissioners. Kumbuka hatujafanya delimitation ya boundaries. Na kuna constituencies na wards hazina wawakilishi. Tunatakana tufanye hiyo uchaguzi. So mimi naona baba is a key role in Kenya. Apate kura, akose kupata kura AU, yeye ni wetu na sisi tuko na yeye na tunampenda. Baba tunakupenda. Whether you win or not. Wewe bado ni wetu. Wewe bado ni wetu. Na bado ako na say katika masuala ya nchi ya Kenya. Yes. Because it's a state. Yes. I agree. Maneno yako ya mwisho pekee. Maneno yangu ya mwisho ni kumtakia Mheshimiwa Raila Odinga mafanikio na akaye akijua kwa moyo wake apate akose kupata. Sisi bado tunamkaribisha Kenya. Na tunamtakia mema, tunamtakia maisha marefu na tunangojea breaking news date 16. Lakini tunamuwish ushindi round 1. Sasa mimi langu ni kusema ya kwamba Kenyans, politics is not a do or die thing. In fact, don't allow politics to make us enemies. In politics there is no enemies. I sometimes wonder why do we fight
over leaders who are not enemies. Hao viongozi wote mnaona, hao wakubwa wote, these guys are friends. Yeah. These guys sit and drink tea. Nyinyi mkipigana hapa chini, wao huko kwingine wana enjoy. So let us be and learn to be politically tolerant. Let us love each other. Because as I said earlier, what unites us as Kenyans is bigger than and greater than what divides us as Kenyans. So let us always remain united. Let us always remain peaceful. Let us always remain our brothers and our sisters keeper.